வணக்கம். என் பேர் கலாராணி. நான் சேலத்திலேருந்து வந்து இங்கே மூட்டு ரெண்டு காலும் வலி இருந்தது. எனக்கு 10-12 வருஷமாக இருந்தது. என்னால் கொஞ்சம் மாடிப்படி ஏறுறது இறங்குறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. நாள்பட அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது. அதனால் இங்கே பெங்களூரில் நாராயணா ஹெல்த் சிட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கேள்விப்பட்டு வந்தோம். 2 கால் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கு. நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. டாக்டர் பிரசாத் தான் பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிட்டாங்க. எனக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. மாடிப்படியெல்லாம் நல்லா ஏறுறேன் இறங்குறேன். அதே மாதிரி போக போக கொஞ்சம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதில் வந்து கவனிச்சிட்டதில் நல்லா இந்த பிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. பிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் கொடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு சிரமமும் இல்லை. இப்போ நல்லா காலெல்லாம் நல்லா நீட்ட வருது, நல்லா நீட்ட நல்லா மடக்க. வீட்டு வேலையும் ஓரளவுக்கு இப்போ 2 வாரம் ஆகுது எனக்கு. இன்னும் இருக்க இன்னும் எல்லாமே நார்மலாக நல்லா இருக்கலாம், எப்பயும் போல் நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நல்ல டாக்டர்ஸுங்களாம் நல்லா கவனிச்சிட்டாங்க. நர்ஸுங்க டாக்டர்ஸுங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்குது. Hi, I am Dr. Prasanth B N, orthoplasty and robotic surgeon from Narayana Health City. Today we will discuss about bilateral osteoarthritis of the knee with a patient by name Kalarani. She had severe pain in the knee for last say around 6 to 7 years. She is slightly overweight. She was finding it difficult to walk and she is slowly getting pain in the back also. So when she came, she was a bit reluctant for both the knee surgeries. She was having pain more on right side. She was interested in surgery on right side. When we discussed, we explained all the pros and cons of surgeries. She at last agreed for both the surgeries together. And this surgery was done a robotic-assisted surgery. Since it is a robotic-assisted surgery and it was a minimally invasive surgery, the amount of incision was small. So we did not do a muscle cutting surgery. It was a muscle sparing surgery where the muscle was reflected and the muscle was not cut. Since the muscle was not cut, the amount of blood loss was very less and the pain factor was also very less. That's why her surgery and post-op recovery went on very smooth. Since it was both the knee surgeries, but still the bed loss was less and she was recovering well. She was discharged on 5th day and on 2nd week when we see her for a follow-up, her wound is well healed. She is comfortably walking without any walking aid. She is able to comfortably climb stairs also. She would have further improvement with good amount of quadriceps strengthening exercises. Say by the end of 6 weeks, she will be able to do community activities comfortably.